guys, so kakatapos na namin kumain and I'm super full. So meron ka mga special guests. So pasok, Crystal! So ito mga kasama, special guest. And we have a very special guest. Very Little special guest. So come on in! Guys, this is Kate. But this is Kate, guys. She's so beautiful. So Kate, you have a TikTok, right? You should tell them to follow you. You should tell them. Ngayon mag-boat tour kami, guys. So obviously, nandito kami ngayon sa boat. So ito yung front. Ano yung tinatawag nila? Pole? This is the pole. What? So ito yung pole namin, guys. So, ito yung front na view namin. Wait! Say hi to Miss Ruby. So, nandito si Miss Ruby. Say hi, Miss Ruby. So, there's my Bikeworxs job. Oh my God. So guys, meron silang business na Bikeworxs. If you want to order some bicycles, just comment down below at ilagay ko yung mga links sa baba para mag-message na sa inyo automatically. Mag-dispatch na kayo. Meron kayong cellphone number? Sa profile. So, follow nyo lang sila guys, Bikeworxs, like with sa baba. So, kung gusto nyo ng mga bicycle, authentic na bicycle, original, follow them and message them and they'll accommodate. Hi, Bruns! So, mag-start na tayo ng boat tour namin. Boat tour. Dito boat namin guys. So, mag-start tayo dito sa front. So, this is the front view. Makita mo, Joe. So, naglaro sila ngayon. Bronze at Miss Ruby. Yan guys, yung view namin. Dito kami naliko kanina. Pakita mo, Joe. Sobrang ganda talaga ng tubig guys at ang daming mga coral sa baba at mga isda. We're actually here sa Olango Island, so super ganda talaga to, and this is my first time or our first time na makapunta dito. I'm super happy that we were invited by Miss Ruby and Miss Amor. So Kate, did you enjoy our island hopping? You did? Thumbs up? She also has a TikTok, guys. Kung meron kayong mga TikTok dyan, follow nyo na si Kate. What's your sister's account? Zenna? Zenit? Tiara. So you can follow them on TikTok, guys. They actually upload videos every day. Every once a week. Follow nyo na sila, guys, para ma-verify na yung account nila. So nakita nyo na, guys, yung front entrance or front view ng bangka. So dito tayo ngayon sa... There's also a stair there. So dito kami bumababa kung gusto namin mag-swimming. At the other side, dito kami kanina. So dito kami nag-swimming din, guys. So yung first na mga nag-swimming ay sina Kate, yung mga bata. And si Sam. So ito na, guys. So, ito din. Meron din tayong mga salbabida. Salbabida ba to? Life Vest? Life what? Lifesaver? Oh my God, I forgot. Salbabida na lang. So, ito na guys yung training area, guys. So, ito yung training area. Doon yung mga piloto natin. Huwag mo kayo nakiya. Sige lang. Kinsa ang driver? Sino ang driver? So, ano pangalan mo? Tolits. So, ito si Tolits. May YouTube ka ba? Tila TV. Tila TV. So, follow nyo siya, guys. Subscribe. Kayo, Kapitan. So, this is the captain, guys. Ano pangalan mo, kuya? Rante. Yan, Palma. Rudy rin. Ako na, sa aring kasang. So, si kuya, si Captain Rudy. Double deck. So, si... Quick. Sa other kuya. Hi, kuya. Sherwin! 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 Single pa ba? Single? Single. Everyday single. So, mga girls. Yes. Mga girls. Single tell.
dyan. So, message mo na si Kuya. Available na po. Lapu-Lapu guys, nakikasama yung link nila. Follow nyo sila and subscribe. Guys, ano yung CR and yung makina daw? Sa maneho. Ganyan. CR. Yung food drinks. Taga na si Kuya. Borbon. Jimbin. Bourbon? Jimbin. Borbon. Kano kinuhay lang natin Kuya? Depende sa ngayon. 4-5. So, for the whole day. So, magbenta lang kami ng 4-5. Automatic yung pagkain na yun. Wala pa. So, wala pa. So, Kasi kung may pagkain, mga 7,000. Pero pwede din kayo mag-bring. pwede na mag-brief, pwede magluto dito. Yung 4-5 kuya is how many person? How many person na yan? 4-5. Okay, nasulit na siya. So, pwede na kayo magdala ng pagkain dito guys sa bangka or Pwede magluto. pwede magluto yung mga... Mga guest niya, pwede gusto niya magluto dito na lang. Okay na sa mga. So, yun na guys, yun na yung boat tour natin. So, yun. Lahat ng mga sasabihin nyo, nasagot na po ng kaibigan ko. Abangan nyo na kami sa TikTok namin. Abangan nyo lang sa... May TikTok? TikTok. Mr. Austin. Mr. Asti, yun po yan. Meron sa Fast and Furious. Fast and Furious? 9. Cameo lang tayo. Okay, amazing. Madam. Thank you, madam. Thank you. So, magda-dragon boat kami. Woo! Are you excited? Yeah, girl. Oh my god, this is my first time na mag-dragon boat kami, guys. So, yun yung sasakay namin. Yun doon. Yan yung dragon boat, guys. So, zoom in ko. So, dyan kami mamaya magsakay with Miss Ruby, Miss Amor. Hi, Sam. Uy, kuya, umiiwan ba? Father. And Kate. Oh my god, nandito na kami sa bangka. Super excited na. Oh my god. Tel, oh my god. Oh my god, girl. Kinakabahan na ako. Back up! First time namin to guys magsakay. First time na ako Oh my god. Oh my God. No. Good luck. Guys, sasakay na talaga kami ng dragon boat. Doon na yung dragon boat, guys. So, yan yung isasakay namin. So, I really don't know what's going to happen. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Oh my God! Yay! No. Ready ka na, Joms? Experience. First time. Ready na ba? Is this your first time, Kate? Oh my God. Kuya, first time? First time. Sam, first time? Oh my God, are you excited? Amor, Miss Amor. First time. First time, oh my God. Mga first timers pala to. Di mo dito. First time din. Oh, wala kaming do's and don'ts dito. Diretso na agad, sasakay. Wag lang bibitaw, Ter. Wag lang bibitaw. Mabili na. Hold tight.
You can shout. But do not let go. Shout without ka ng sounds. Without feelings. Ano lang? Oh my god. This shit. Inaya ron. Hey. Inaya ron. Jomar! Oh, Kerry, oy, kaya para sa iling. Ay, libre? Ay, libre. Plus one. Excited ka. Sa ako eh. Ay, naku, uy, gurit sa bugagon, uy, pa. Kita mamanul mo. Ito na yung dragon, guys. Yung dragon boat. Yan, Bonnie. Oh my god. Ikaw sa first go. Ay, ako talaga the first. Ayaw, ayaw. Not me, not me. Ano? Sa front. Sam, sa front. Sa front ko. No. Ikaw? Ikaw? Ikaw, Nina? Naksip. Driver. Driver. Oh my god. Si Sam, excited isa na. lang. Si Sam kayo nag-una-una dyan. Si Sam. Uno, get this. Sana si Sam. Ikaw. Ay, Sam, uy. Three. Isa kay si Sam. Sila lang pagunita na doon. Tapos sila lang kung Sam. Ito na sa kaya. Guys, sasakay na tayo. Oh my god, this is finally Oh my God. Excited na, excited na. Excited na, kinakabahan. Excited na, kinakabahan. So, Dapat mag-hold shoot ka duha sa kanakuan, ha? number one lesson guys, never let go talaga guys. So we already finished our dragon boat trip. Was it fun? She really had fun. How about you? Did you have fun? Yes. Oh my god. 2 thumbs up. Do you want to do it again? Oh my god. Wait lang, pagka. Hi Sam. Did you have fun with the dragon? Bye dragon. Goodbye. See you next time.
guys, so nandito na kami sa Lapu-Lapu Island and we're gonna go home. This is gonna be the end of the video. And time check, it's already 2:54 in the afternoon. And 7 nag-start. oh, kanina umalis tayo 7 o'clock in the morning, no? So parang dumating tayo dito mga 8 o'clock in the morning na parang low tide pa. So ngayon, high tide na. Tingnan nyo guys, so. Pwede na tayo maligo dito. No? Maganda yung tubig dito guys at malinis. So, okay guys, this is the end. See you again on my next video. See you. Bye. Say bye. Bye everyone. Bye.